Hello guys, welcome to Unacademy Karnataka PUC examinations. I am Vishwanath. So for your guide for the statistics subject, right? ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ 5 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 10 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ರಿವಿಷನ್ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ರಿವಿಷನ್ಸ್, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಿಗೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಏನ್ರಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಏನ್ರಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊದಲನೇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಒಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇದು ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ
ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮೇಲೂ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಥಿಯರಿ. Okay, so when you see theory for 1 marks, 2 marks, 1 marks and 2 marks ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ? that is definition of time series. Okay, definition of time series, comma, next one will be, okay, so meaning of what different components. So individual ಆಗಿ components ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. meaning of components of time series, components of time series. Okay, and also most important ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ? equations ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. okay, equations ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ? so this is very very important. so equations ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಳಗಡೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 1 and 2 marks theory questions ನಲ್ಲಿ definition of time series and also meaning of different components of time series ಕೇಳ್ತಾರೆ. equations ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆ 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ 10 marks and 5 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಥಿಯರಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥಾತ್ರಿ? ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ, ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ time series. so 5 marks theory question ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. explain the different explain the components of time series ಅಂತ ಹೇಳಿ. explain the components of time series. so ಇದನ್ನು ಕೂಡ 5 marks ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. Right, so this may be asked from the time series chapter in what regarding to the theory as well as 5 marks questions. So let's now discuss some of the 5 marks problems that we have already done. So let's revise them once again so that you will just recall the how to solve these problems. So ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೇವಿ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್, ಓಕೆ.
Okay, so let's start with the moving average problems here. So moving average ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, right. So this is your what 5 year ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 5 yearly moving averages. Okay, right. So let's calculate, guys. So illi, as it is a revision class, so we have to cover all the topics here. So I'm not going to virtually solve it. So it is a ready that is solved problem that I have taken here. So let's start with the explanation part. That is, I'll explain to you how these are to be solved here, right? Okay, so let's begin, guys. Okay, so ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಅವರು ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಮತ್ತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, 2000 ದಿಂತ್ರ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ. ಸೊ 2001 2 3 4 5 6 7 8 ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಇದೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 10 15 18 21 25 30 33 40 and 50. So you have been given with these values. So what you have to do now is, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ 5 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರೆ. ಸೊ 5 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ 1 2 3 4 5. ಸೊ 5 ಇಯರ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಈ 5 ಇಯರ್ನಾಗ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 2002 ಇಯರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬಂದಾವ, ಕೆಳಗಡೆನು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬಂದಾವ. ಸೊ ನಡಕಿರುವಂತ ಇಯರ್ ಯಾವುದು, 2002. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 10. ಓಕೆ, so what you have to do here is, you have to write, that is 10 plus 15 plus 18 plus 21 plus 25. So all these values you should add. That is, what are the values that you should add here. Okay, so let's write it down again. Okay, that will be more visible and clear to you. Okay, yes, so let's start. So that is 10 plus 20 okay, 10 plus 15 plus 18. Okay, with this you have to add plus
21 plus 25. ಸೊ ಈ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 89. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದನೇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಂತ್ರ ತಗೋರಿ 15, 18, 21, 25, 30. ಸೊ 1, 2, 3, 4, 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗಂದ್ರೆ 15 ಪ್ಲಸ್ 18 ಪ್ಲಸ್ 21 ಪ್ಲಸ್ 25 ಪ್ಲಸ್ 30. ಸೊ ಇವನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಇವನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 109. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಡ್ರಿ, ಮೂರನೇದಿಂತ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ. 1, 1, 2, 3, 4, 5 ಅಂದ್ರೆ 18 ಪ್ಲಸ್ 21 ಪ್ಲಸ್ 25 ಪ್ಲಸ್ 30 ಪ್ಲಸ್ 33. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ 127. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಅವಾಗ 127. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ 18 ಬಿಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ 21, 25, 30, 33, 40. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 21 ಪ್ಲಸ್ 25 ಪ್ಲಸ್ 30 ಪ್ಲಸ್ 33 ಪ್ಲಸ್ 40. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಅವಾಗ 149. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ರಮ್ 25, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 25 ಹಿಯರ್. ಸೊ 25, 30, 33, 40 and 50. So 3 values are there. So 25 plus 30 plus 33 plus 40 plus 50. So if you add all these values, you will get how much here? 178. Okay, so you will get how much? 178. Now to calculate trend values, what you have to do? So trend values ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you have to divide the values by 5. So ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ divided by 5 ಅಂದ್ರೆ 89 divided by 5, 109 divided by 5, 127 divided by 5, 149 divided by 5, 178 divided by 5. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ 89 divided by 5, 17.8, 109 divided by 5, 21.8, 127 divided by 5, 25.4, 149 divided by 5, 29.8, 178 divided by 5, 35.6. So you have to see here that first 2 years and the last 2 years will not have any values. So for trend values also and for moving totals also, total ಮಾಡುವಾಗೂ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಆಯ್ತು. 5 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 years as well as the last 2 years. So you can see here. Okay, so this is how you have to solve for the 5 yearly moving average. Very easy problem, guys. So if you know basic mathematics of adding and dividing, you can score out of marks for this problem. So ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಿಸದಾಗ ಬೀಳ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು 5 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಡೋಣ 3 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಒಂದು ಸಮ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ 3 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್. Okay, so next one is 3 yearly moving averages, guys. 3 yearly moving averages will also come for your 5 mark problem. ಇದು ಕೂಡ ಏನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
problem is here guys. Okay, so bantu nodri problem bantu nodri. Right, okay, so this is the problem for your what? Okay, so this is your problem, the data. Okay, so ಈ ಡೇಟಾ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 5 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್, ಸಾರಿ 3 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 3 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್. ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Okay, so let's start with the problem. First you have to write down the year as well as values, and later on we have to calculate the 3 yearly moving sum. First ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ 3 yearly moving sum ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 3 yearly moving sum ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. Okay, so let's do here. Okay, we need columns as well, so let's take out 3 columns we need here. That is year. Okay, and the second one is values. Okay, values, and after that we need 3 yearly moving averages and 3 yearly moving sum. Okay, so let's start with the solution guys. So solution ಮಾಡೋಣವಾ? Yes sir. Okay, so here okay, so next one is values. Okay, after year what you have is you have values. Next, after values we have to calculate the 3 yearly moving sum. Three yearly moving sum, and next one will be trend values. Next one is trend values. Okay, so first you have to write down the year here. Year is 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Okay, 2008, and another one is there 2009. Okay, next, so values are 15, 18, 17, 20, 23,
25, 29, 33, 36, 40. Okay, these are the values. So let's start with the counting here. So counting ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಎಣಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ 3 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ 1 2 3 ವರ್ಷ ತಗೋರಿ ನಡಕಿನ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ 2001. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ 15 ಪ್ಲಸ್ 18 ಪ್ಲಸ್ 17. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ನಾಗ 18 ಪ್ಲಸ್ 17 ಪ್ಲಸ್ 20. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ಒಂದನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ತಗೋರಿ 17 ಪ್ಲಸ್ 20 ಪ್ಲಸ್ 23. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಡ್ರಿ ಎರಡನೇದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ 20 ಪ್ಲಸ್ 23 ಪ್ಲಸ್ 25. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ 23 ಪ್ಲಸ್ 25 ಪ್ಲಸ್ 29. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೂಡ 25 ಪ್ಲಸ್ 29 ಪ್ಲಸ್ 33. next one is 29 plus 33 plus 36 plus 36 here. next one is 33 plus 36 plus 40. okay, so now you have to add these values, guys. okay, you have to add the values 15 plus 18 plus 17. so how much is the value here? It is 50. okay, next 17. next one is 18 plus 17 plus 20. so how much is the value? 55. next 17 plus 20 plus 23, that is 43. 43 50 50 and 60. okay, so this is equal to 60. next 20 40 60 68 it is. okay, next one is 23 40 60 68 68 77 77 it is. next one is 20 20 40 40 plus 33. so 40 30 70 78 78 plus 9, guys. 78 plus 9, that is 86. it is 86, guys. next one is 25 plus 29 plus 33. it is 87. okay, that's the number here. okay, so that is 87. next one 29. okay, 29 plus 33 plus 36, it is 98. okay, 36 plus 33 plus 29, so it is 98 here. next 33 plus 36 plus 40, so it is 109. okay, so you can see here for the last year and for the first year you don't have any value, so divided by 3. so all the values should be divided by 3. all right, so divide all these values by 3. so 50 divided by 3 is how much? 16.67. next 55 divided by 3 is how much? 18.3. okay, 55 divided by 3 is how much? 18.33. right, next 60 divided by 3 is how much? 17.00. 68 divided by 3 is how much? 68 divided by 3, so that is 22.66. okay, next one is 77 divided by 3 is how much? 25.66. next one is 87 divided by 3 is how much? 29. next 98 divided by 3 is how much? that is 30. 98 divided by 3 is how much? 32.66. okay, next 109 divided by 3
So that is equal to 36.33. Okay, so these are the values that you are going to calculate. Okay, so these are the values that you have to calculate, guys. Okay, so hope we have understood with the 3 yearly moving averages. Next, let's move on to the next part, that is 10-mark problem. So let's see how to solve the straight line trend and parabolic trend here. Okay, so these are the 5-mark problems. Let's go to the 10-mark problem, guys. Okay, so let's take up the least squares method here, that is the straight line method. Okay, so next problem is you have to calculate the trend values. So for this, what you have to do, you have to calculate and fit straight line trend, fit the straight line trend. Okay, so let's calculate how to fit the straight line trend and derive the equation. So straight line trend ಗೆ equation ಏನಿದೆ, so equation ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ y is equal to a plus bx. So straight line trend equation ಏನ್ರಿ, y is equal to a plus bx. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ a is equal to summation y divided by n, b is equal to summation x y divided by summation x square. Okay, so these are the formulas. So let's now solve using these formulas. Okay, so let's solve the problem on least squares method, that is straight line trend. So you will get a 10-mark definite question, guys, definite question for 10 marks in your midterm examination. So ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಧ್ಯವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಮಧ್ಯವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, that is okay. All right, so let's ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
Okay, so let's do it, guys. ರೈಟ್. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಯರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ okay. So let's take up the values. What are the values? Let's see. That is from 2003, 2003, 2004, 2005, 2006, next 2007, 2007 guys. Okay. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಂದುಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 70 ಇದೆ, 74 ಇದೆ, ಓಕೆ, 80 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 86 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 90. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎನ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ಬೇಕು, 1 2 3 4 5. ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಟೋಟಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ವೈ ಕಾಲಮನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ, ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿಲ್ರಿ, ಕೂಡಿಸ್ರಿ. 70 ಪ್ಲಸ್ 74 ಪ್ಲಸ್ 80 ಪ್ಲಸ್ 86 ಪ್ಲಸ್ 90. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಅದು, ಒಂದ್ಸಲ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. 70 ಪ್ಲಸ್ 74 ಪ್ಲಸ್ 80 ಪ್ಲಸ್ 86 ಪ್ಲಸ್ 90. ಸೊ that will be equal to how much, 400. So summation x is equal to, sorry, I'm really very sorry guys, summation y is equal to 400. summation y is equal to 400. summation x ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈಗ n 5 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, n 5 ಇದೆ. ಸೊ n 5 ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, 2005. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 0 ಹಾಕಬೇಕು, ಮ್ಯಾಲಿಂದೆಲ್ಲ -1 -2, ಕೆಳಗಿಂದು +1 +2. okay, +1 and +2. so 70 into 2. now what you have to do is first calculate squares of these numbers. so 2 into 2 4, minus into minus plus, so +4. so 1 into 1 is 1 0 1 4. so your x square value is summation x square is equal to 10. next one is xy. so xy means you have to multiply y values with the x value. so 70 into 2 is how much, 140. so minus 140. next minus 74. next 80 into 0 is 0. next 86 into 1 is 86. next 90 into 2 is 180. okay, so these are all plus values here, below 0 and above are minus values. so what you have to do, first add both the minus values and add both the plus values and later on deduct it. okay, so 140 plus 74 will be how much, 140 plus 74, it is equal to 214 minus 214. next 180 plus 86, 180 plus 86 is 266. so that is minus 214. so how much it will be, 52 plus 52 guys. summation xy is equal to plus 52 by, because the greater number sign here is having what, plus sign. so 266 minus of 214, so this is minus. so if you deduct this you will get 52. okay, later on what you have to do, apply the formula, that is y is equal to a plus bx. so a is equal to summation y divided by n. so that is summation y is how much here, 400 divided by n is pi. so that is equal to 80. correct. next one, b is equal to summation
xy divided by summation x square. So that is how much here? 52 divided by 10. So that is equal to 5.2. Okay, 5.2 guys. So now what you have to do, apply it in this equation. Ee equation nalli adanna substitute madri. Y is equal to a plus bx ideyalla. So again ಆಗ್ತದೆ a value ಮತ್ತು b value ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. So that is 80 and 55.2. So a value is 80 plus 5.2 into x. So that is the equation. So this is how we have to solve guys. Okay, so hope you have known. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2007 ಮಟ್ಟ ಇದೆ, 2008 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 2008 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ y 2008 is equal to, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗೈತ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ 2 ಎಂಡ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ +2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅವಾಗ +3 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +3. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ y is equal to a plus bx. so that is 80 plus 5.2x. now substitute the value. 80 plus 5.2 into 3. so that is 80 plus 5.2 into 3 is how much? Okay, 5.2 into 3. so it is 15.6 guys. so it is equal to 15.6. so your final answer will be 95.6 is the answer of year 2008, right? so this is the answer. so this is how we have to calculate for the 10-mark questions, that is straight line method. Okay, so I hope you have understood this method. Right, next method is parabolic method. Okay, so let's see one problem from the parabolic trend also. Right, so let's bring up the question here. Okay, so here is the problem guys. For the following time series data, fit a curve of the equation y is equal to a plus bx plus cx square. Estimate the value for the year 2011. Okay, so I hope I have not solved this type of problem here. Okay, let it be. So we'll just solve it. Okay, so we have drawn the table to calculate the values. So first we have to write down the year and also the values. So whatever values are given, you have to write it down first and later on estimate the
x value, and then okay, after estimating the x value, we have to calculate the okay, we have to calculate what? After estimating x value, we have to calculate x square, okay, and x cube and x raised to 4. Okay, so here values x, x square, x cube, x raised to 4, okay. Next is what you have to do is you have to calculate xy and x square y. Okay, so let's write down the values here. That is here values, okay, and after this x value, after this x square, x cube, x raised to 4, xy, x square y. So these are the things that you have to solve. So let's write down the values. So here is 2004, okay, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, and the next one is 2010. Okay, so 2010 here, right? So let's take up the values, that is 14, 16, next one is 20, 28, 42, 61, and 81. Okay, so x values, how many are there? First see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So n is equal to 7. So after n is equal to 7, next is what you have to do, estimate the middle year. 0, minus 1, minus 2, minus 3, plus 1, plus 2, plus 3. Okay, so the summation will be equal to 0. Sum of x is equal to 0. Next, square this. 9, 3 3s are 9, 2 2s are 4, 1 1s are 1, 0 is 0, 1, 4, and 9. Next, x cube value will be 27 minus, okay, minus 8, minus 1, 0, sorry, okay, it is 0. Next one is 1, that is 8. Next one is 27. So this will also be equal to 0. Sum of x cube will also be equal to 0. So this x square value is 28. Next, x raised to 4. So x raised to 4 means what? You have to double the numbers. 3 into 3 into 3 into 3 into 3. So it is 81. Okay. Next, 8 into 2, it is 16. Okay, next one, 1 only, 0, 1. Okay, so it is 1681. Okay, plus 81 plus 1. Okay, so it is 98 plus 98, so it is 190. 81 plus 16 plus 1. Okay, so plus, it is 197, guys. How much it is? 197.
Okay, next one is xy. You have to do xy here. So how to calculate xy? Let's see. Okay, so calculating xy, 14 into 3, so it is 42. Okay, next one 16 into 2, so that is 32. Next one 20 into 1, so it is 20. Next 28 into 0, 0. 48 into 2, 42. 61, 1 into 2, so it is 122. Correct. Next 81 into 3, so it is 243. Okay, so it is 14 into 3, 42. Okay, so now add the minus values. So these will be minus, minus, this is minus, this is minus, this is minus, right? So 42 plus 32 plus 20, so that is 94. So this is 94 overall, and here 42 plus 122 plus 243, so that is 407 minus 94, so that will be equal to 313. Next one is x square into y. So x square into y, 14 into 9, 126. Next one is 16 into 2, that is 16 into 4, that is 64. Next one is 20 into 1 is 20. Next 28 into 0 is 0. This is also 42. Next 61 into 4, so it is 244. Next one is 81 into 9, so that is how much? 729. Okay, so total all the values, 244 plus 729 plus 42 plus 20 plus 64 plus 126, so that together the sum will be 1225. So 1225. So after calculating this, what you have to do is you have to apply the formula. So formula is what here? Na plus b summation x plus c summation x square is equal to summation y, a summation x plus b summation x square plus c summation x cube is equal to summation xy. Okay, a summation x square plus b summation x cube plus c summation x raised to 4 is equal to summation x square y. So in these three equations you have to fill all the values. So that is 7a plus, so first you have to do the y values total here, 14 plus 16 plus 20 plus 28 plus 42 plus 61 plus 81. Okay, so it is 262. How much it is? 262, right? So b into 262 plus, sorry, b into 0 it is, so summation okay. So 7a plus b into 0 plus c into 28 is equal to 262. Next one is a summation x, that is a into 0 plus b into 28 plus c into x cube is 0 again, so that is equal to xy. So xy value is how much? Let's see. So xy value is 313. Xy value is 313. Next x, a into x square value is 28 plus b into 0 plus c into, that is summation x raised to 4. X raised to 4 is 197. How much it is? 197. So that is equal to 1225. So these are the three equations: equation number 1, equation number 2, and equation number 3. Okay, so if you solve these further, you will get the answer for that. That is 7a plus, so b into 0 is there, don't take that,
28. C is equal to 262. Next, A into 0, don't take that, only take B into 28, that is 28B is equal to 313. Next, A into 28, that is 28A plus C, B into 0, so don't take that, only take C term, that is 197. C is equal to 1225. Now first calculate using the equation 2. Okay, equation 2, you are calculating the value of B. So B is equal to 28B is equal to 313. So B is equal to 313. So here it is multiplication. If you take it on the right hand side, it will be division. So 313 divided by 28. So it is equal to, B is equal to how much? 11.18. Okay, 11.18 guys. Next one is you have to solve the equation for using the equation 1 and 3, calculating value of A and C. Okay, A and C, right? So what is the value there? 7A plus 28C is equal to 262. Next, 28A plus 197C is equal to 1225. Now what you have to do is make the either of the term, there should be only one variable left out. So one variable means what? Now here either you have to delete C or A, right? Now 28 and 197 are not divisible, so let's take 7 and 28. So these are divisible. So 28, what will you get? How will we get 28? By multiplying into 7 into 4. So multiply the whole equation with this 4, that is 28A plus 28 into 4 is how much? 112C is equal to 262 into 4. 262 into 4 is how much? 1048. Next, this will also be 28A plus 197C is equal to 1225. Now change the signs. So this is plus, this is minus. So this is also plus here, it will become minus. The other also will become minus. Now this plus 28 and minus 28 will get cancelled. Okay. Now what you have to do is 1048 minus 1225. So how much it is? Minus 77. So this is equal to minus 77. And let's minus 197 minus 112. So it is 85. So 85C. So minus it is, right? So because we are having the greater number sign as minus now. So this minus and this minus gets cancelled as there is an equal to in between here. So C is equal to 77 divided by 85. Okay, so 77 divided by 85 is how much? 0.90. So C is equal to 0.91 guys, 0.91. And same way you have to calculate A now. So A is equal to 7, that is, take any one equation. So equation 1, 7A plus how much it is? 28C is equal to 262. So 7A, keep it as it is, as we don't know the value of A, plus 28 into C value, now we know it is 0.91. So that is equal to 262. 7A as it is plus 20 into 28, if we do, it is how much? 0.91 into 28. So it is 25.48. So this is equal to 262. So A is equal to 262 minus 25.48 divided by 7. Okay, minus 262 divided by how much? 7.
Okay, so if you do, what is the value here? A value will be, A is equal to 33.78. Okay, so A value is how much? 33.78. So these are the values that you have to determine. So y is equal to a plus bx plus cx square. So that is A value is 33.78 plus B value is how much? What is the B value? Okay, 11.18. Okay, so 11.18 into x plus C value is 0.91 into x square. So this is the equation, that is 33.78 plus 11.18 x plus 0.91 x square. Okay, so this is how we have to solve. Okay, so this was the revision for 5 marks and 10 marks, guys. So apart from these two, these are very important. Apart from the two that I have solved for 5 marks and 10 marks, these are the most important questions that may occur in your examination. Okay, so hope you solve these problems in your exams as well. So if you have any doubts, kindly comment in our chat box. Okay, so I'll respond to it. Okay, so till then, we'll meet tomorrow with the new topic, that is theoretical distribution. So that is also very important. So I'm starting with it in the tomorrow's class sharp at 8:20. So hope you'll not miss my session, tomorrow's session. So thank you so much. Take care. Good night.